ลงนะจะว่าเนี่ยเปลี่ยนโอแล้วเดี๋ยวนี้เพื่อนจะว่าไม่ยังเรานะไปพอได้หูจักสิบอกอย่างเด็ดอ๋อจะไปยังเดี๋ยวนี้สบายดีวันนี้เขาขี่รถเมล์ใหญ่พาพี่น้องไปเมืองคอนตาคอสตราลงสุ่มนุ่มเกี่ยวกับเรื่องดิพาร์ตเมนต์เงาพาบลิกเงาของสังคมลาวและสังคมทั่วไปในเบย์เอเรียเขานี่ล่ะไปฟังเบิงว่าเขาจะซอยเขายังได้แน่เขาต้องการยังได้จากเขาประสันดอกจะซอยโอกาสมื้อนี้เนาะอันนี้เป็นพวก AAPl Foundation เด้อนี่เป็นองค์การอันเข้านี่แหละเราเมื่อมีเดี๋ยวว่าสบายเลยสกีมนั่น9 วันที่3อีกุลดบัสอีโรงแรมคนเท่าทำไมเลอะคนก็มั่วเรือนย่อเดี๋ยวรถแลสกีโอเคไม่เลอะเต็มมุสลีเดือน9 วันที่3เนี่ยอยู่นี่ก็บ่มีไฟนั่งเนี่ยจักหน่อยจะกลับมานั่งอยู่นี่เลยทั่ว5แล้วก็อันแต่ละคนก็บ่ได้ครับอดโพนซ้ำน่ะสบายดีสบายดีโอเคก็จะสวีมันเป็นเนเบอร์กันนะก็ต้องสวีถามสวีได้หมดแล้วมันนี่โอ้ทางลังยังเป่าอยู่ทางลังยังเป่าอยู่บนทันเขาบนทันหัวนะบ่ได้เข้ารถง่ายแบบนี้นี่มันลงมาแล้วทหารเนี่ยออกมาแล้วเพิ่นไล่เพิ่นแล้วทหารนี่โอ้จะไปลพบุรีแล้วเกือบจะฮอดแล้วเด้อไปส่วนนั้นไปส่วนพนัสนิคมพนัสนิคมเด้อพวกนี้นี่เพิ่นอพยพนี่จะไปส่วนพนัสนิคมเพิ่นแล้วมื้อนี้นี่จะไปฮอดเดี๋ยวนี้กำลังฮอดชลบุรีคือโอ้ลองโชว์มาโอ้เนี่ยกันกูทุนลานอไปจังกูการเลยโอ้รถดีกูดในรถแลเรื่องI love that. Some folks are even clapping. Well, I'm delighted to welcome you here to Concord. My name is Carlin Obringer. I'm proud to serve as mayor here in the city of Concord this year. And I know that based on what Siri told me, you chose to hold your event here today because the Asian American Pacific Islander population is growing in Concord, and that makes me very happy because Concord is an inclusive and welcoming city. We even have a policy acknowledging that, and so the fact that 15% of our community identifies as Asian American Pacific Islander is really wonderful, and you all contribute so much to the diversity, the interest with the shops and the different kinds of businesses, the restaurants that we were talking about earlier, and also your wisdom, because I know that many of you have come from other countries and you've chosen the United States, California, Contra Costa County as your home. So I just want you to know that you are welcome here, and we find it to be very important for your health and your health care, your mental health, as well as your physical health to be taken care of. So thank you very much for coming today and investing some time in you and helping the Asian American Pacific Islander community stay healthy. Thank you. Thank you, Mia. Now, next person, the event that we have today this morning is also located in the Supervisor District 4. So I try to invite the supervisor cousin, but we have a very important meeting, regional meeting in San Francisco.
So he had assigned his chief of staff, Lisa, to represent him. And similarly, there's a lot of Asian Pacific Islander live in District 4. So, as perhaps many of you may not know. So the Asian Pacific Islander in the Southeast is the third largest group of people. So the first group is Hispanic. We the Asian Pacific are the third largest. So I will share more information on the agenda, and I would like to share the data. So I would like to Lisa to come to say something on behalf of the. Thank you, Siri. Good morning. My name is Lisa Chow. I am here on behalf of Supervisor Ken Carlson. As Siri mentioned, he's at a regional meeting this morning. District 4 covers Concord, Clayton, Pleasant Hill, and most of Walnut Creek. And as you shared, our district-wide, not just the city of Concord, also populates 15% of Asian American Pacific Islander population. While the supervisor couldn't be here today, he sends his regards and appreciation for today's organizers and attendees. He's a huge advocate for collaboration and believes that working together brings out the best in all of us. So along with Health and Siri and all of the sponsors of today's event, that's the best way that we can work together. Supervisor Carlson asked that I convey his thanks to each of you for making the time and the space. It is my community. Helping my grandparents navigate the healthcare system as a 15-year-old, helping them deal with difficult medical problems, it showed me how important it is to make sure we have culturally appropriate care, and that is what we at the health plan endeavor to do for all of our members. And I'm sure some of you are our members, and we really appreciate you, and we work every day to make sure that you get the care that you need and deserve. So just wanted to share a little bit about what the health plan is doing with the AAPI community in particular. Next slide, please. So our mission at Contra Costa Health and at Contra Costa Health Plan. Sharing the AAPI data. Now, I would like you to get this folder, and pick the exhibit 1. Okay? Exhibit 1. Exhibit 1. Now, this exhibit is about national data on the Asian Pacific Islander in the U.S. And they use 1% of the cell tax to set up the Measure Act fund. And they use that fund to do many things, to build roads, to support fire station, or building support to police or hospital. Language barriers. So this slide is just to summarize what we've been doing. I think it started in around 2024, and how far we've gone, and what we've done. Next slide. So just a little bit of history and the demographic of the people we're working with. I know Mr. Sari talked a lot about where we came from and history and everything, but basically the demographic that we work with are people from Laos, from Lowland Lao, Thai Dam, Khmu, and the Mian community. So we all came here around the early 80s due to the Vietnam War, as he talked about. So what happened in Khmu group, we do 2 workshops, one is alcohol and one is diabetes. The reason we do that is because we believe, most of us believe that, But we did it, we take the test, we got our certifications, and
I was happy to present two workshop presentations for Mian community who were really in need to be educated, to know, to learn about. And we focused on the hypertension and diabetes. And basically in the workshop, we explain about the differences, how one can get it, how one can sustain or prevent it. And so we went over the examples, and we have some good examples who basically prevented you close to getting diabetes, but how do they do it to avoid getting, taking medications? And that's through a lot of exercising, a lot of, diets and stuff. So we took those examples, and who are able to share, they share about their experiences. So I think that's very beneficial, and they enjoy, attending the workshops and being there and seeing each other and communicating. I think that's one way of preventing isolations, by bringing them together, and they can talk about their issues, their concerns, their worries, and like how. Group. First of all, I would like to thank all the elected officers, the staff from the city, the county, and the health department for taking your time away from your busy schedule to come and listen to our concerns about our health issue. We hope that you will take our concerns seriously and take it to your office and to help continue improving our community for a better and healthier place to live and to work. I also would like to thank all the community members for their participation for this special event. It is very important for us to live and have healthier lives. If we are healthy, so we can raise healthier children, grandchildren, so they can be the productive. My name is Peter Kim. I'm a co-director for the Office of Racial Equity and Social Justice. We're the county's newest department here in Contra Costa. This is my co-director, Kendra Carr. I'm gonna let her introduce herself. Hi everyone, I'm Kendra Carr, the other co-director of the Office of Racial Equity and Social Justice. Really honored to be here today, really grateful for the invitation. Our office was started 2 years ago, and it was started after community members went to the county and said, our Asian, Pacific Islander, Black, Hispanic, Latinx communities are not being served by the county well. We actually are experiencing harms, and so we need an office established that will listen to us as community members, that will follow our lead because we as community members know what we need, and will advocate. Coming from West County, Richmond, Pinellas, Rito. Okay, all right, we got West in the house. How many people here from East County? I'm talking about Antioch, Pittsburgh, Bay Point. All right, we got a couple folks. And please, yes, if we have folks who are interpreting at our tables, please tell me to slow down. About community health for Asian Americans. This is an organization that has been around for 29 years. Next slide, please, newcomer communities. And we do this work in 26 languages. Just right here between the four of us, I think we speak about 13 languages. But we understand that the key thing here is to be able to speak language, the language that you understand. Next slide, please. So our guiding principles are, we want to be community-centered. We do what the community wants, not what the authorities want. We're directed culturally competent, which is really to say that we listen to you. We are culturally humble. That's really what it's about. And we try to be linguistically competent, although there are over 100 languages spoken in this area, just in Contra Costa itself. And then another thing which is often forgotten, but equally important, is that we try to be structurally competent. What does that mean? It means that we understand. And so my job is to help with Asian families, especially for the refugees, because they have, most of them have PTSD due to war, and also most of the families,
parents are separated, and then the youth are living with grandparents. And so my job is to empower those grandparents to navigate the system, like school systems, healthcare systems, and also empowering them to utilize the resources in the community because of the language barrier. So it's very difficult for the grandparents to, navigate those systems for the grandkids. So, and also because of the age difference. Here, elder communities. I'm here today not just only come and speak, and also learning about the needs of our communities here, especially elders, mental health, wellness. So I have one question. How many of you want elder community center in West Contra Costa County? Please raise your hand. Yes. That means one of the biggest needs also that elder wellness and having the community center in this area so we can provide better services for our elder community. So I would like to have more conversation with the other provider here and Sari and also all the public officials who are representing your office. Thank you very much. For having me. I'm really honored to be here with all of you today to talk about a new program that CHA is launching. I do oversee the environmental prevention programs at CHA that are focused on youth substance use prevention, but our new program is focused on opioid prevention, opioid awareness education in West Contra Costa County because we recognize the impact that opioids, specifically fentanyl, has had on this community. Our program is youth-led, so we take the Asian American youth and their allies and use them as the center of our solution to the opioid crisis. Our approach is going to be multilingual, multi-generational, and very community-centered. So basically our youth are going to be trained in the opioid. District 1. I live in the city of San Pablo, so I also live in the district. I see and recognize a lot of my West County folks here. Hey everybody. We have a great relationship with our Laotian and East Asian communities. We're very proud of that. I love the way you all come together in community. Just a couple weeks ago, I was there for a youth workshop, and Siri and a lot of you leaders were there to support the youth in having those conversations about mental health and neurodiversity, and the pride that I saw among the leadership, the elders, and also the youth leaders working together to support each other. It was such a beautiful, fantastic thing to watch and witness, but that is the tradition of our communities here, to support each other, to organize, to advocate. Researchers told us there's a majority of Asian Americans, about 88%, they report barrier to access quality dementia care. And there's more than 50% of us still thinking that significant memory loss, which is cognitive ability, is a normal part of aging, which is not true, right? And also, our Asian community, we are fast growing in this country, right? We're just thriving, but we are the least represented population group in scientific research, which including the clinical trial, right? So this is all the things, this is not the only challenges we are facing. I just named 3 of them. I'm working with our Alzheimer's Association in addition. ชื่อเจ้าเด้ว่าย่างว่าซั่น สื่อวาด ชื่อวาดลุงเด้อายก็ได้ สื่อเนือง เนืองบ่อันนี้เด้บ่จะจักหน่อยเขาเบิ่งเขาก็อยากรู้คืออันนี้นี่ไปออกเฟซซื้อ บ่อันเจ้าเด้ชื่อหยัง บอกซื้อแหละ บอก เป็นคนลาวเราลุมเราเทิงก็บ่ได้ว่าแล้วเป็นกันเอง
อยากเว้าชื่อก็เว้าคนอื่นเบิ่งเขาจึงจะฮู้เพราะอันคอยโพยนี่ก็ลาวรู้ หัวหน้าเด้ สบาย แก้วชีสมบัติ เสียงแก้วสีสมบัติอันนี้เด้ โอ้ค่อยซื้อมงสบายดี สมองเสียนี่แล้วส่วนลายนี่ค่อยโพยอยู่อัน YouTube เด้อทางทางเมืองลาวก็เห็นหมดแหละว่าแต่ว่าเจ้าเอาอันออกเฟซบุ๊กซื้อ YouTube ก็บ่อยากให้ถ่ายลง โอ้ยเจ้าก็บอกแม่เจ้าเพิ่นมาฮอดบ้านเฮาเด้ไปรีบอยู่บ้านโอ้โหได้อันนี้มันวันเด้อเพิ่นฮอดเรื่องบุคาเพิ่นเด้โอ้ไปพรอยู่บ้านเฮาเพิ่นเด้อนี่เพิ่นยังงามคือเก่าเด้ไปสั่งพระพุทธรูปคุณได้พี่นี่เขตบ้านเฮางามบ่หรือว่าบ่งามเรื่องบุคาเมืองสีหอมเนาะนั่งไปยังก็นั่งปกหอมแหน่งามนั่งปกหอมมันโอเคเดี๋ยวนี้นี่อันวิดีโอเด้อกินข้าวกินน้ำนำกันก็จะไปตลาดโต๊ะมันเทื่อก็จะได้โพยเด้โอเควิดีโอเด้อโอ้ยซื้อเจ้าไม่ยังจะบอกซื้อก็ได้เขาจะได้โพยลูกหลานจะได้ยังจำเด่นเขาอยู่อันเมืองไทยเขาเบิ่งตลอดเลยอันนี้ชื่อไม่ชอบเด้ออันนี้เป็นหัวหน้าเขาอันนี้นี่เจ้าก็บอกเลยชื่อเจ้าเยี่ยมหูพาเมื่อเขาเบิ่งคอยหูอยู่เขาอยู่พุ่นอยู่บ่ได้หูเด้อายุโอเคปลาหอมเด้อนี่ปลาแองเด้ออันนี้เด้ปิดหูเปิดตาโอเคตัวนี้เด้นี่เด้อันชื่อย่างหวานนี่โอ้มีมาชื่อว่าชื่อเมื่อมีเราเลยก็เมียหวานล่อแหนน้อยถึงเย็ดในเดือนเนี่ยที่ไม่จันวันพรเด้ออันคือยาตาอันกุ้งเป็นคนไทยดำอย่าล้วนนำทาเด้อพี่น้องเสมอคัดกองเมียนกับว่าเอี่ยมหลงเนี่ยซาอันนี้นี่ชื่อเด้อยากบอกว่าเขาเบิ่งอยู่ล้วนนำทาไว้อย่างจำอยู่อันนี้คนไทยดำหมดเด้อนี่คนขาวอันนั้นไทยขาวไทยขาวโอ้ยไทยขาวนี่ก็มันอยู่ทางใดมันล้วนนำทาว่าไทยขาวไทยดำอันนี้นี่พุ่นโตพุ่นที่จะมานี่โอเคมาตัวนี้ละเป็นเร็วได้อยู่ดีมีแห้งบ่ everybody โอเคอันนี้เป็นคนกรุ๊ปเมียนเด้อเมียนเด้อนี่ค่อยจะได้โพสอยู่ YouTube เด้อก็ได้ยักเบิ้งแล้วก็เบิ้งปิ้งเมียนนะโอ้ยค่อยทำกันทองหมดแล้ว I think we have enough time to talk about ourselves and this group. So the next thing I want to do is to allow the person that I'm not taking on the lead. A person that กินทุบกระมุอีอย่างที่บอกคือว่าต้องเติมคือก่อนเราเริ่ม this group. Okay. I want you to share what happened in this group. This group, the highlight is that for the senior, we should figure out how to have lunch together, bring all the senior together and have lunch once a week, whatever. But also have รถบัสอีกรูดเด้อนี่รถบัสอันซึ่งเนี่ยเวสรูดของเราเวสเป็ดเนี่ยthe bus we went สบายดีเท่ารวยคนเดียวก็ได้อันตราย
โอเคก็ได้กับย่านเข้ารถบัสจะไปว่าสันเด้เขาว่าเขาไปไปเถอะไปเลยครับอันนี้เนี่ยไปบ้านเฮาเด้อไปเที่ยวฮอดเมียงบุค่าเพิ่นเด้อเพิ่นนี่เพิ่นนี่หัวหน้าคำเบียงนี่ก็คนออกคณะก็เฮิ่มอันคำเบียงเราจะแวดรถกี่เด้อเกินนี่จะแวดรถปั๊บโอ้บ่ฮู้แล้วมาบ่ฮู้แหละเป็นเฮาอินชาติว่าคนนั้นมานับตัวโอ้หัวหน้ามันเด้ครับอันเขามีอันพวกที่นับเด้ให้มันลูกน้องเขาโอเค now it we in the bus now okay we could go พนัสนิคมพนัสนิคมnow when go from เชียงคำ from เชียงคำจะไปพนัสนิคมเด้อเนี่ยนี่จะกำลังงานอยากกินข้าวกินน้ำเด้จะไปพนัสนิคมพุ่นเป็นอพยพอีกครั้งที่2โอ้ยแม่นแหละกลับมาฮอดเวลาคนกับแต่ละคนเนี่ยเมื่อแล้วแต่ละคนเมื่อแล้วเพิ่งโชคดีเด้อพบกันใหม่เลยเขาเข้ารถแล้วรถไฟรถมันแล้วบัดนี้นี่ไปแค่เองเด้อไปแค่เองเด้อเบิ่งรถเมล์นี่เบิ่งรถเมล์เขาเข้าแต่ละคนนั่นมานี่เด้ออกมาแล้วลำเบียงนี่แต่ละคนออกมาแล้วนี่